Dios, caminamos en la luz de Dios. Caminamos en la luz de Dios, caminamos en la luz de Dios. Caminamos, vamos, caminamos, caminamos en la luz de Dios. Caminamos, vamos, caminamos, caminamos en la luz de Dios. Hola, clase! We are going to be tackling in this video los pronombres de objetos directos, direct object pronouns, direct object pronoun substitution, prefiero. En inglés es como así. En inglés, ¿qué es un objeto directo, direct object? Un objeto directo is what the verb is done to, or who the verb is done to. I should have had an example for that too. Here's one. There you go. I have a yellow shirt. What do I have? A yellow shirt. That's the direct object. You eat 3 tacos. What do you eat? That's your direct object. He brushes the dog. What does he brush? The dog. That's your direct object. I call you. Oops, slipping out of my hand. You are who I call. You are the direct object. Now in inglés, también usamos pronombres. We also use pronouns. Como aquí. I feed the dog. I wash the dog. I love the dog. I buy the dog. I do this to the dog. I do that to the dog. The dog, the dog, the dog. ¿No decimos esto? No. I feed the dog. I wash it. I love it. It is a direct object pronoun substitution. And that's what we're working on en español hoy. A ver, tengo que borrar todo. Hay más pronombres para los objetos directos. Hay más en español. But it's not too tough once you get the gist. Bueno, empezamos con este pronombre. Sí, okay. We've already done pronouns using subject pronouns in our chart. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, 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 nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, y ellas. And we also have seen how some of those pronouns change in the predicate. Yo turns to me with the accent, or me, pointing to me. Y tú changes to T with no accent. Entonces, usamos más. Pronombres de objetos directos. Okay. Si el objeto directo es a mí, podemos usar en vez me. Para a ti, usamos en vez te. Para usted, lo o la. Lo si usted es un chico. La si usted es una chica. Para a él, usamos lo. Para el taco, an object instead of a person, usamos lo. Para ella, usamos la. Y para la enchilada, usamos la otra vez. Por ahí, para a nosotros, o variations, tú y yo, a ti y a mí, lo siento, o
nosotros. Usamos os. Y... lo siento. A ustedes. Usamos los o las. Otra vez depende en el género de ustedes. Ustedes son chicos, los. Ustedes solamente son chicas, usamos las. Ellos, los tacos, es los. Ellas, las. Y las enchiladas. Usamos las. Los. I didn't erase that one. Okay. Ahora usamos estos. Como así. Okay. Yo tengo una camiseta amarilla. Yo tengo una camiseta amarilla. ¿Qué es el objeto directo? What's the direct object? What do I have? ¿Qué tengo? Tengo una camiseta amarilla. ¿Y qué es aquí? Me, te, lo, la, los, nos, os, los, las. Es como la enchilada, una cosa femenina. Y por eso usamos la. Yo uso la, entonces la tengo. El objeto directo, el pronombre del objeto directo viene antes del verbo conjugado, before the conjugated verb. Sí. Un otro ejemplo. Tú comes 3 tacos. ¿Qué comes? 3 tacos. Aquí es como aquí, los tacos. Un objeto plural y masculino. Usamos los. Tú, los comes. Tú los comes. ¿Sí? Sí. Uno más como así. Así. Laura habla a ti. Laura habla a ti. ¿A quién habla Laura? Ella habla a ti. Usamos te. Laura te habla. Como así. Pero hay una cosa más. Una cosa más. You can see more examples too if you look at your homework, or I posted some notes online of this topic too. Pero, a ver. No borra muy bien, ¿no? Okay. Otro color. El rojo. Y quiero decir una cosa más. Está cayendo. Paco tiene que llamar a nosotros. ¿A quién tiene que llamar? Who does he have to call? A nosotros. Usamos nos para a nosotros. Pero tenemos un infinitivo aquí. 2 verbos, conjugamos el primer verbo y no conjugamos el segundo.
aquí, el infinitivo. Pero, a ver, you could still put the pronoun in front of pronombre, in front of tiene. Could. That is permissible in the real world, pero no en mi clase. Hay una segunda manera, another way. Paco tiene que llamar nos. Conectamos llamar y nos en una palabra. It's not really one word, but they are combined. No space in between. Y no necesitamos un acento o nada más. En mis clases, it's too easy to always put the pronoun in front of the conjugated verb. Por eso, I'm going to ask, please ignore myself, I'm going off. I'm going to ask that you always attach. Excuse me while I turn that off. Or it'll keep going off. Uno más como así. Tenemos. Ustedes quieren beber limonadas. Ustedes quieren beber limonadas. ¿Qué quieren beber ustedes? Limonadas. Usamos las. Y tenemos un infinitivo. Vamos a conectar los dos. Ustedes quieren beber las. Conectamos los dos, el infinitivo y el pronombre. Make sure you do that. I will require it of you. I will take off puntos when you don't. A ver. Tenemos más práctica aquí. You can get this worksheet on Google Drive, or if you were in class earlier in the week and told me you weren't going to be here, I already gave this out for you. You can see up here, it walks you through the steps that we just did and gives you practice doing some more of your direct object pronoun substitution. This is really good practice. We'll go over it in class again. And then we get into the question and answer section. Let's tackle that together. With questions and answers, you have to look out because sometimes, as you already know, the subject changes. Do you do this? Yes, I do this. But you might also get something like, do you call me? Yes, I call you. You need to watch for those little tricksters. Entonces, erase all that. Y aquí. Borrado. Ok. Prácticas, deportes. Prácticas es una pregunta a ti. El sujeto es tú. ¿Y qué practicas tú? Deportes. Los deportes es masculino. Usamos los. Para contestar a tu question. Una pregunta con tú. Tú contestas con yo. ¿Cómo así? Entonces, yo, y necesito el pronombre, los, y el verbo conjugado para yo es practico. Y actualmente necesitamos decir sí, yo los practico o no. Los. I'll show you where the yo goes. Yo no los practico. Bueno. Contestamos el teléfono. Contestamos es nosotros.
contestamos es nosotros. Y contestamos con nosotros es diferente. We could answer ourselves, or we could be asking you about us, and then you could answer with ustedes or vosotros. We're just going to keep it with nosotros para el momento. ¿Qué contestamos? El teléfono es masculino, usamos lo, y por eso, si nosotros lo contestamos. O no, nosotros no lo contestamos. Acaba de comer las tortillas Juan. Juan es el sujeto. Y cuando Juan es el sujeto, we keep talking about him. No cambia. ¿Qué acaba de comer? Las tortillas. Usamos las. Entonces, decimos no. No. Juan, no. Y tenemos un infinitivo aquí. Por eso decimos no acaba de comer las. Una palabra. Dos más. ¿Por qué llamas a nosotras? Nosotros. A nosotros es el objeto directo y lo cambiamos con nos. ¿Por qué significa why? So really we need to give some reasoning on this one. Llamas es una pregunta usando tú para el sujeto. Yo es el sujeto en la contesta. Pero, if I say, why do you call us? You're not going to answer, I call us. I call you all. We're going to have to change this nos to vosotros or ustedes. Entonces, en España decimos yo, os, llamo. Si no estamos en España, usamos los, no les, ¿quién es demasiado? Los para chicos, las para solamente chicas. Yo os llamo, ¿por qué? And fill in your reason. ¿Por qué os amo? Uno más. Gana el partido su equipo favorito. Tu equipo favorito es el sujeto, your favorite team, como los Panthers, sí, en el baloncesto esta semana. El partido, what did your team win? El partido. Y tu equipo favorito es aquí, una cosa, masculino, no importa, pero sí. El partido usamos lo y así, sí. Y if I ask about your team, you're going to answer my team. Sí, mi equipo favorito lo gana. Oh, no, mi equipo favorito no lo gana. Voy a llorar. Sí. Entonces, hay 5 más aquí. We'll go over them in class as well. And again, I told you already, I put on Google Drive a document that is notes for this. It has more examples on there too. And if you have questions after watching this video, come talk to me. I will help. Let's see. There will be a quiz on these after spring break, so make sure you learn this stuff. Nos vemos. Caminamos en la luz de Dios, caminamos en la luz de Dios.